Pada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. प्रेम से कहो श्री कृष्ण राम कुंड हर कुंड जय राम देवी की जय अनंत कोटि वैष्णव जय समवेत भक्तवृंद की जय श्री गुरु and श्री गौरांग Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 śrī-brāhmaṇa evam durāśāṁ chittvopaśamam āsthāya śayyām śrī-brāhmaṇa uvāca. Śrī-brāhmaṇa uvāca. The avadhūta said, evam, thus, vyavasita, determined, matiḥ, her mind, and durāśāṁ, sinful desire, kānta, lovers, tarṣa, hankering for-jām, caused by chittva, cutting off, upaviveśa, tranquility, āsthāya, being situated, śayyām, on her bed, upaviveśa, sat down, sa, she. Translation, the avadhūta said, thus her mind completely made up, pingala, cut off her sinful desires to enjoy sex pleasure with lovers, and she became situated in perfect peace. Then she sat down on her bed. Text 44, material desire is undoubtedly the cause of the greatest unhappiness.
and freedom from such desire is the cause of the greatest happiness. Therefore, completely cutting off her desire to enjoy so-called lovers, Pingala very happily went to sleep. Thus, in the purport of the humble servants of Divine Grace A.C. Bhakti Swami Prabhupada, the 11th canto, 8th chapter of Srimad Bhagavatham, titled The Story of Pingala. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த பிராமண பரதேசி கூறினார், இவ்வாறு மனதில் தீர்மானித்து கொண்ட பிங்களை காதலர்களுடன் காமசுகம் அனுபவிக்கும் தனது பாவமான ஆசைகளை எல்லாம் துண்டித்து சலனமற்ற அமைதியை அடைந்தாள். பிறகு அவள் தன் படுக்கை மீது அமர்ந்தாள். பௌதிக ஆசை நிச்சயமாக மிகப்பெரிய துன்பத்திற்கு காரணமாகும். அவ்வாறே பௌதிக ஆசையின்மை மிகப்பெரிய இன்பத்திற்கு காரணமாகும். எனவே பேரளவே ஆன காதலர்களை அனுபவிக்கும் தன் ஆசையை முற்றிலும் துண்டித்து கொண்டே பிங்களை சுகமாக உறங்கினாள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் கண்டத்தின் பிங்களையின் கதை எனும் தலைப்பை கொண்ட 8ஆம் அத்தியாயத்திற்கான ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதருடைய எளிய தொண்டர்களின் பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெற்றுகின்றன. Text 1. The saintly Brahmana said, everyone considers certain things within the material to be most dear to him, and because of attachment to such things, one eventually becomes miserable. One who understands this gives up material possessiveness and attachment, and thus achieves unlimited happiness. ஸ்லோகம் 1, 9வது அத்தியாயம். மொழிபெயர்ப்பு. புனித பிராமணர் கூறினார், ஒவ்வொருவரும் இந்த ஜடவெளியில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை மிகவும் பிரியமானவையாக கருதுகின்றனர். இத்தகைய பொருட்களிடமுள்ள பற்றின் காரணத்தால் இறுதியில் ஒருவன் துன்பத்திற்கு உள்ளாகிறான். இதை அறிந்தவன் பௌதிக பற்றையும் உரிமை உணர்வை விட்டு அளவற்ற இன்பத்தை அடைகிறான். Text 2. Once a group of large hawks who were unable to find any prey attacked another weaker hawk who was holding some meat. At that time, being in danger of his life, the hawk gave up his meat and experienced actual happiness. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு சமயம் மாமிசத்துண்டை கொத்தி சென்ற வலிமை குறைந்த ஒரு பருந்தை மாமிசம் கிடைக்கப்பெறாத மற்ற வலிமை மிக்க பருந்துகள் துன்புறுத்தின. அப்பொழுது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டதால் அப்பருந்து மாமிசத்துண்டை கீழே போட்டுவிட்டு உண்மையான இன்பத்தை அடைந்தது. Purport. Incited by the modes of nature, birds become violent and kill other birds to eat them or steal meat captured by them. Hawks, vultures, and eagles are in this category. However, one should give up the envious propensity to commit violence against others and should take to Krishna consciousness, whereby one sees every living entity as equal to himself. On this platform of actual happiness, one does not envy anyone and thus sees no one as his enemy. பொருளுரை. பறவைகள் இயற்கை குணங்களினால் தூண்டப்பட்டு உண்பதற்காகவோ அல்லது மாமிசத்துண்டை அபகரிப்பதற்காகவோ பிற பறவைகளை கொண்டுவிடுகின்றன. பருந்து, கழுகு, ராசாளி ஆகியவை இப்பிரிவை சேர்ந்தவையாகும். ஆனால் பிறருக்கு இம்சை புரியும் விரோத மனப்பான்மையை விட்டு கிருஷ்ண உணர்வை ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதனால் அவன் ஒவ்வொரு ஜீவராசியையும் தனக்கு சமமாகவே காண்கிறான். இந்நிலையிலுள்ள ஒருவன் எவரிடமும் பொறாமை கொள்வதில்லை என்பதால் அவன் எவரையும் தன் பகைவனாக காண்பதில்லை. So the very basic principle of the previous chapter about Pingala was that great attachment to enjoyment, though we expect to get happiness, ultimately causes suffering. பிங்களை பற்றிய கதையை கூறிய முன் அத்தியாயத்தில் அடிப்படை காரணம், துன்பத்திற்கு அடிப்படை காரணமாக கருதப்படுவது ஒருவர் கொண்டுள்ள பற்றே ஆகும். And if we give up that attachment, expectation of getting happiness from these various objects, then we can be peaceful. ஆகவே ஒருவர் பல்வேறு விதமான லௌகிக பொருள்களிலிருந்து இன்பத்தை பெறுவதற்கான பற்றை விட்டுவிடுவாரே ஆனால் அவர்கள் அமைதியாக வாழ முடியும். And in this chapter, other examples are given to illustrate the same principle. அடுத்த அத்தியாயத்தில் வேறு பல்வேறு உதாரணங்கள் இதே தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. So the last verse is about a hawk who had some meat and we thought he was going to enjoy. Then that hawk got attacked by other hawks. இந்த ஒரு பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, ஒரு வலிமையற்ற பருந்து ஒரு மாமிச துண்டை உண்பதற்காக எத்தனிக்கும் பொழுது வலிமை மிக்க பல பறவைகள் அதை தடுத்து அதனிருந்து பறித்து விடுகின்றன. இது துன்பத்தை விளைவிக்கின்றது.
So his attachment to eating the meat caused him to suffer because he got attacked. ஆகவே அந்த மாமிச துண்டை உண்பதற்காக அந்த பருந்து கொண்ட பற்றானது ஒரு துன்பத்தை விளைவிக்கின்றது. அந்த மாமிச துண்டிற்காகவே மற்ற பறவைகள் அந்த பருந்தை தாக்குகின்றன. When the hawk gave up the attachment to the meat and he let the other hawks take it, then he became peaceful. ஆகவே அந்த பருந்து வலிமை அற்ற பருந்து அந்த மாமிச துண்டை விடுத்து மற்ற பறவைகளுக்காக அதை விடுத்தவுடன் தான் அமைதியை பெறுகின்றது. So this is a simple principle, but it's also usually very difficult to apply. இது ஒரு சாதாரணமான எளிமையான கொள்கையே, ஆனால் கடினமானதாகும், பின்பற்றுவதற்கு கடினமானது. It is very difficult for people to give up their attachments even if they experience suffering. துன்பத்தில் ஆழ்ந்தாலும் தங்களுக்குள்ள பற்றை விட்டு விடுவது என்பது மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான காரியமாகும். And even if they're told they're suffering, they will deny it. அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் என்பதை எடுத்து உரைக்கும் பொழுது கூட அவர்கள் அதை மறுக்கின்றார்கள். And even in the midst of their suffering or whatever, many people still don't change. அவர்கள் எவ்வளவுதான் துன்பப்பட்டாலும் பெருவாரியான மக்கள் திருந்துவதில்லை. So we have examples of people that get cancer because of smoking, but they won't give up smoking anyway. உதாரணத்திற்கு புகைப்பதனால் கேன்சர் என்னும் நோயை பெறுகின்றார்கள். ஆக புற்றுநோயை பெறும் அவர்கள் அந்த புகைக்கும் பழக்கத்தை மட்டும் விடுவதில்லை. We have examples of people who get married, then they get divorced, then they get married, then they get divorced, then they get married, then they get divorced, again and again. மேலும் பல மக்களை பார்க்கலாம். திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், விடாப்பு பெறுகிறார்கள், திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், விடாப்பு பெறுகிறார்கள். எத்தனை முறை தான் திருமணம் செய்து கொண்டு விடாப்பு பெற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் அந்த துன்பத்திலிருந்து வெளிப்பட விரும்புவதில்லை. I don't know if there's any record of who had the most divorces and marriages, but probably something 11 or 12 or something like that. இதற்காக ஏதாவது ஒரு சாதனை பட்டியல் இருக்குதா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. நான் இதுவரை 12 முறை விவாகரத்து செய்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். Of course, we also see opposite examples. அதே சமயத்தில் இதற்கு எதிர்மறையான உதாரணங்களையும் நாம் காணலாம். The child touches fire, he gets burned, and then they don't touch fire anymore. ஒரு குழந்தை நெருப்பை தொட்டு சுட்டுக்கொண்டால் மறுபடியும் நெருப்பினிடம் செல்வதில்லை. Of course, it is wiser to listen to instruction, but sometimes we don't. So the mother or father may say, "Don't touch the fire," but then the child will touch the fire anyway. எப்படி இருந்தாலும் ஒருவது சொல் புத்தியினால் ஒரு பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது மிகவும் மேன்மையானது. தாய் தந்தையர்கள் கூறும் பொழுது நெருப்பு சுடும் என்று கூறும் பொழுது கேட்டுக்கொள்ளாத குழந்தை அந்த நெருப்பை தொடும் பொழுது சுட்டுக்கொண்ட பிறகு பயந்து அதிலிருந்து தூரம் நிற்கின்றது. And after the experience of getting burned, then the child doesn't touch fire anymore. அந்த கையை சுட்டுக்கொண்ட பிறகு குழந்தை மறுபடியும் நெருப்பை தொடுவதில்லை. The same rule applies to a country's punishment system. People get punished for crimes. இதே முறைதான் நாட்டில் உள்ள சட்டத்திட்டங்கள் பாவங்களை செய்பவர்களுக்கும் தவறுகளை செய்பவர்களுக்கும் தண்டிப்பதற்கான சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை பின்பற்றுபவர்களும் அவரே நடந்து கொள்கிறார்கள். So the whole purpose of the punishment is that they won't commit the crime again. தண்டனை என்பதற்கு காரணமே அவர்கள் திரும்பவும் அந்த தவறை செய்ய மாட்டார்கள் என்பதே ஆகும். Sometimes it works, but often it doesn't work. சில சமயங்களில் இது வேலை செய்கிறது, பெரும்பாலான நேரங்களில் இது வேலை செய்வதில்லை. And after they get their punishment and come out of jail, then they commit another crime. ஆகவே குற்றவாளிகள் சாதாரணமாக சிறைக்கு சென்று தண்டனையை பெற்று திரும்பி வெளியே வந்த பிறகு மறுபடியும் அந்த தவறை செய்கிறார்கள். And then we have a bigger type of punishment, that is the law of karma. ஆனால் இதைவிட மேலான ஒரு தண்டனை ஒன்று உண்டு, அதுவே கர்ம வினைகளின் பலனாகும். If the government doesn't catch you and punish you for your crimes, then the law of karma does that. ஒரு அரசாங்கம் உங்களது குற்றங்களுக்கான தண்டனையை கொடுக்கவில்லை என்றால் கர்ம வினைகள் அதற்கான பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றன. It may be in the form of hellish punishment. சாதாரணமாக இது பாதாள லோகத்தில் துன்பப்படுவதற்காக அனுப்பப்படுகிறார்கள். Or it may be in the form of suffering circumstances in a particular life. அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்கையில் துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள். So the idea behind the law of karma is that we correct ourselves. ஆகவே இந்த கர்ம வினைகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் எண்ணம் என்னவென்றால் மனிதன் தன்னை திருத்திக் கொள்வான் என்பதே ஆகும். That is, we learn from experience.
தங்களது அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே இதற்கு காரணம். However, we also see that also is very difficult for people to accept. ஆனால் உண்மையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு விஷயம் கூட பெருவாரியான மனிதர்களுக்கு கடினமானதாகவே இருக்கின்றது. So the correction of a person through suffering works, but it often is very slow. ஆகவே ஒருவரை திருத்துவது என்பது பெருவாரியாக பயனளிக்கின்றது, ஆனால் இது மிகவும் கடினமானதும் துர்லபமானதுமாகும். In the case of Pingala, it was rather quick. பிங்களனின் கதையில் இது மிகவும் வேகமாக நிறைவேறியது. And in the case of the hawk here, it was also quick. இந்த பருந்தின் கதையில் கூட அது வெகு விரைவில் நடைபெற்றது. So it is very fortunate if a human being is able to very quickly understand this principle. ஆகவே இந்த ஒரு வழிமுறையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அந்த மனிதன் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகும். However, the human being who's in the mode of tamo-guna or ignorance generally finds it very difficult to accept these lessons. ஆனால் அறியாமையிலோ அல்லது தமோகுணத்திலோ வாழும் ஒருவன் இத்தகைய பாடங்களை கற்பது என்பது அரிதாகும். Mode of ignorance means the person has not got proper intelligence. அறியாமையில் இருப்பது என்றால் ஒருவருக்கு சரியான தகுந்த புத்தி கிடைக்கவில்லை என்பதே ஆகும். If a person reaches sattva gun, then they have very clear intelligence. ஒருவர் சத்துவகுண என்ற நிலையை அடைந்தால் அவர்களுக்கு தெளிவான புத்தி கிடைக்கின்றது. And they can understand how this principle of punishment works. மேலும் அவர்களால் இந்த தண்டனை என்னும் முறை எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And if a person reaches sattva gun, they also accept scriptures. மேலும் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அனைத்தையும் செய்கிறார்கள். So very quickly they can understand these principles and get a spiritual advancement. ஆகவே அத்தகையோர் இந்த வழிமுறைகளை நன்றாக புரிந்து கொண்டு ஆன்மீகத்தில் வெகு விரைவாக முன்னேற்றம் அடைய வாய்ப்பு உண்டு. So what to do with all the people in tamo-gun? ஆகவே தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்வது? So one arrangement the Lord has made is a Varna ashram system. இதற்காகத்தான் பகவான் வர்ணாசிரம முறை என்பதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். So it is very difficult to control all the desires of a person in tamo-gun. தமோகுணத்தில் உள்ள ஒருவரது ஆசைகள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது என்பது அரிது. And it is very difficult to philosophically explain things to such a person. அத்தகைய நபருக்கு அனைத்தையும் தத்துவ ரீதியாக விளக்குவது என்பது கடினம். So therefore a simple set of rules are given to the sudras. ஆகவே தான் சூத்ரர்களுக்கு எளிமையான சட்டதிட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. And if they follow those rules, they get gradual purification. அத்தகைய சட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவர்கள் படிப்படியாக தூய்மை அடைய வாய்ப்புண்டு. And life after life, if they follow this system, eventually they get to Rajagun and finally they get to Sattvagun. பிறவிக்கு பிறகு பிறவி இத்தகைய ஒரு அமைப்பை அவர்கள் பின்பற்றுவார்களானால் அவர்கள் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கு முன்னேற முடியும். So this is one way of regulating the jiva so that gradually he gets more and more control over his senses and his attachments and desires. இது ஜீவாத்மா தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான ஏற்பட்டுள்ள ஒரு வழிமுறையாகும். When a person reaches sattva gun, then very easily they realize these principles that are explained in this chapter. ஆகவே ஒருவன் சத்துவகுணம் என்ற நிலையை அடைந்தால் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பற்றி எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். The person has greater intelligence. அத்தகைய நபர் புத்தியுடன் விளங்குகிறார். They can accept the scriptures. அவர்கள் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். And in sattva gun they are less attached to material enjoyment. சத்துவகுணத்தில் உள்ள ஒருவர் லௌகிக பொருட்களின் மீது பற்று குறைவாகவே வைத்துள்ளார். And they also perceive that they are not the body, they are the atma. மேலும் அவர்கள் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதையும் உணர்ந்தவர் ஆகிறார்கள்.
However, with this realization that all this attachment causes suffering, if I give up the attachment, then I get happiness, this generally leads into moksha. எப்படி இருப்பினும் பற்று உள்ளதனால் துன்பம் ஏற்படுகின்றது. ஆக பற்றற்ற நிலையில் நாம் இன்பம் பெற முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்வது, அந்த நிலை நம்மை மோட்ச என்ற ஒரு நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது. So the positive aspect is, if you get moksha, you're free from ignorance, you're free from the bondage of karma and suffering. இதில் நல்லது என்னவென்றால், மோட்சத்தை அடையும் பொழுது நாம் கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடலாம், மோட்சத்தை அடைய முடியும். However, from the point of view of the Vaishnava, even this moksha is rejected. எப்படி இருப்பினும் ஒரு வைஷ்ணவன் இந்த மோட்சத்தையும் நிராகரிக்கின்றான். And therefore, simply practicing vairagya or detachment from the world is not considered to be favorable for bhakti. ஆகவே ஒருவர் வைராகியத்தை கடைபிடிப்பதும் இந்த லௌகிக உலகிலிருந்து பற்றற்ற நிலையை அடைவதையும் ஒரு குறிக்கோளாக கொள்வதில்லை. So though moksha gives freedom from material suffering and material identity, etc., it does not give realization of Supreme Lord. மோட்சம் என்பது நமக்கு இந்த லௌகிக பற்றிலிருந்து விடுதலையும் லௌகிக நிலையிலிருந்து விடுதலையை கொடுத்தாலும் அது பகவானை அறிவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுப்பதில்லை. It does not give prema. பிரேமை என்பதை மோட்சத்தினால் நாம் பெற முடியாது. It does not give bliss. இதனால் நமக்கு பேரின்பம் என்பது கிடைப்பதில்லை. So therefore the devotees do not accept moksha as the highest goal. ஆகவே தான் பக்தர்கள் மோட்சத்தை உயர்வான ஒரு குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So instead of accepting vairagya, jnana and moksha, the devotee accepts bhakti. ஆகவே தான் வைராகியம், மோக்ஷம் இவற்றை ஏற்பதற்கு பதிலாக வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்கள் பக்தியை ஏற்கின்றார்கள். And from the very beginning of bhakti, we accept ama and we accept Supreme Lord. பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே நாம் ஆத்மா என்பதையும் பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். By the practice of sadhana, eventually the atma achieves prema. சாதனையை மேற்கொள்வதன் மூலமாக ஆத்மா பிரேமை என்னும் நிலையை அடைய முடிகிறது. And prema gives bliss. பிரேமையின் மூலமாக நாம் பேரின்பம் பெற முடிகிறது. So this is satisfying to the jiva. இதுவே ஜீவனுக்கு அமைதியையும் திருப்தியையும் கொடுக்கக்கூடியதாகும். The state of moksha is not fully satisfying to the jiva. மோக்ஷம் அடையும் பொழுது ஆத்மா முழுமையாக திருப்தி அடைவதில்லை. Bhagavatham ultimately recommends the process of bhakti. ஆகவே தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தியையே இறுதி முறையாக நம்மளுக்கு பரிந்துரைக்கின்றது. Through the process of bhakti, one attains vairagya or detachment from everything material. ஆகவே பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் வைராகியம் மற்றும் லௌகிக பொருட்களின் மீதான பற்றற்ற நிலையை அடைய முடிகிறது. But it also gives complete attachment to Krishna. மேலும் பக்தி என்பது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பற்றையும் அன்பையும் ஏற்படுத்துகின்றது. So by cultivating attachment to Krishna, automatically the detachment takes place. கிருஷ்ணரிடம் நாம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக லௌகிக பொருட்களின் மீது உள்ள பற்றற்ற நிலை பெருகுகிறது. However, in the beginning of bhakti, we also have to have some detachment. எப்படி இருப்பினும் பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் நாம் சிறிது பற்றற்ற நிலையை பழக்கப்படுத்த வேண்டும். So Bhagavatham mentions that the qualification for bhakti is not to be too attached to material enjoyment. ஆகவே தான் பாகவதம் பக்தி என்பதற்கு தகுதியாக பற்றற்ற நிலையை குறிக்கின்றது. But he should not be too detached also. அதே சமயத்தில் நாம் முழுவதும் துறந்தும் விடக்கூடாது. If one is too detached, one will strive for liberation. அவ்வாறு நாம் முழுமையாக துறந்து விட்டால் முக்தி விடுபட்ட நிலைக்காக முயற்சிப்போம். So in bhakti, that detachment is necessary to some degree in the beginning, but it reaches complete detachment through the development of bhakti into prema. ஆகவே நாம் பக்தியின் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சிறிதளவு பற்றற்ற நிலையை வளர்த்து கொண்டு பக்தியை பழக்கப்படுத்தும் பொழுது நாம் பிரேமை என்னும் நிலையை அடைய முடியும். அந்த நிலையில் பற்றற்ற நிலையை முழுமையாக பெற முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions?
Krishna Maharaj. Maharaj, after knowing all this process to advance in Krishna consciousness or to do the bhakti in a better way, the understanding that should have that determination and dedication, how to bring out this consistent determination, dedication in practicing bhakti? Well, in the beginning, we have usually we'll have komala shraddha, which means weak faith or tender faith, and then consequently the execution or the performance of bhakti is also rather weak, and there are many anarthas, many material desires, so that will interfere with the process of bhakti, and we don't have steadiness. In spite of that, if we pursue the process, even though it may be a little unsteady, and we get association with devotees who are steady in the practice of pure bhakti, and then gradually we get anartha nivritti, destruction of those anarthas or material desires, and we get to nishtha, which means steadiness, and then we can practice steadily. So if we have the association of devotees, through that we get scriptural knowledge, and we get inspiration to pursue, and we can keep up the process, and then the process of bhakti itself destroys the anarthas, and we come to steadiness or nishtha. பக்தி செய்வதை பற்றிய இந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் அறிந்த பிறகும் ஒரு நிலையான பக்தியில் ஈடுபட முடியாமல் போகிறது. அதற்கு காரணங்கள் என்ன? இதை நாம் எவ்வாறு கடந்து சென்று தூய்மையான பக்தியை நிலையாக செய்ய முடியும் என்பது கேள்வி. அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், கோமல ஸ்ரத்தா என்பது ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு இருக்கின்றது. ஆக இந்த நிலையிலிருந்து நாம் அனர்த்த நிவிருத்தி என்னும் நிலையை அடைவதற்காக, பற்றற்ற நிலையை பழக்கப்படுத்துவதற்காக பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு பக்தியை பழக்கப்படுத்தும் பொழுது படிப்படியாக நமக்கு அனர்த்த நிவிருத்தியிலிருந்து நிஷ்டா என்ற நிலையை அடைய முடிகின்றது. அந்த நிலையில் நமது பக்தி ஓரளவுக்கு திடமாக இருக்கின்றது. ஆகவே திடமுள்ள பக்தியை கொண்ட பக்தர்களிடம் சங்கத்தை மேற்கொள்வதன் மூலமாக நாம் நிஷ்டா என்ற ஒரு நிலையை அடைந்து பக்தியில் மேலும் மேலும் பழகுவதன் மூலமாக முன்னேற முடிகிறது. One more question. The basis of our advancement in Krishna consciousness, and the basis is the chanting, pure chanting. How to attain that? How to practice the pure chanting? How to practice pure chanting? As chanting is the basis of our Krishna consciousness. Yeah. Oh, so pure chanting means one, we get rid of certain types of ignorance. And we get rid of that ignorance by understanding the conclusions of Scripture of what is pure bhakti, what is impure bhakti, who the Supreme Lord is, who are devatas, what is material energy, what is the nature of the jiva, etc. That's the philosophical content. The other is we practice, but we're not completely free of anarthas, but at least to a certain extent we don't indulge in those anarthas. So that is what we could call as pure bhakti in sadhanam. Through that, we destroy the anarthas and the bhakti increases until we get prema, which is also pure bhakti, but it's in the highest level. So we have to start with the at least the philosophical knowledge and minimization or control of the anarthas to a high degree. Now, of course, because we do have anarthas, sometimes the anarthas manifest, but still, we again get rid of them and we practice again. தூய பக்தியை அடைவதற்கு தூய்மையான முறையில் ஜபிப்பதே வழிமுறை என்பதை நாம் அறிகின்றோம். ஆனால் இதை எவ்வாறு நடைமுறையில் கொண்டு வருவது என்பதே கேள்வியாகும். அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், தூய முறையில் ஜபம் செய்வதன் மூலமாக தூய பக்தி என்பதை அடைவோம் என்பது திண்ணமே. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி நாம் ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள நிலையில் சில விதமான அனர்த்தங்கள் இருப்பினும் அவற்றை போக்குவதற்கான ஞானத்தை தத்துவ ரீதியாக சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெற வேண்டும். நாம் யார், பகவான் யார், நமது உறவு என்ன, இந்த உறவை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது என்பதை பற்றிய பலவிதமான ஞானத்தை நாம் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் பெற்று அதன் பிறகு அந்த அனர்த்த நிவர்த்தி ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் அதை தவிர்ப்பதற்கான முயற்சியுடன் நாம்
ஸ்ரத்தையுடன் ஜபம் செய்யும் பொழுது அது தூய பக்தியாக கருதப்படுகிறது. இதை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது ஏற்பட்டு நிஷ்டை என்ற நிலையை அடைந்து படிப்படியாக முன்னேறி தூய பக்தி என்னும் நிலையை நாம் அடைய முடிகிறது என்பதாகும். ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय. डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे की जय. वल्लभ गिरिवरधारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारे जमुना तीरा वनचारे. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदनंदन ब्रज जन रंजन आ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारे जमुना तीरा वनचारे. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन